Okay. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Your final exam, the syllabus of final exam started from 3.2. Okay. From these topics, we will discuss about exponential and gamma distribution. But chi-square distribution is not in your syllabus. Okay. So we do not need discuss. We do not discuss about chi-square distribution. So today we will discuss about exponential distribution. Okay. In the previous, before the mid exam, we discussed a distribution that was Poisson distribution. Can you remember about Poisson distribution? Yes, sir. Okay. In case of Poisson distribution, the random variable was which type of random variable, either continuous or discrete? That was discrete. Okay. So the concept of Poisson distribution, that was if we consider a time interval, okay, A to B. First of all, we choose মানে আমরা চুজ করছিলাম some sub intervals. Okay. Okay. And there was seen that আমরা ওখানে দেখছিলাম every sub interval contains exactly one occurrence, okay, for Poisson distribution. Okay. And in that case, we consider this is if we consider this is the discrete point 1, 2, 3, 4, 5 and up to 6. Okay. যদি আমাদের a থেকে b ইন্টারভ্যালের মধ্যে 6টা occurrence ঘটে, তাহলে 1, 2, 3, 4, 5 যেহেতু আমরা discrete টাইপের number বলছিলাম, ওকে, 1, 2, 3, x7, 1, 2, 3. In that case, তাহলে আমাদের এখানে বলো দেখি যে ফার্স্ট যদি আমাদের a থেকে প্রথম ইন্টারভ্যাল সাব ইন্টারভ্যাল উইল বি হিয়ার, কি হবে বলো দেখি, a, 1, is it right? সেকেন্ড সাব ইন্টারভ্যাল কত হবে? 1, 2, is it right? দেখো 1, 2, 3 কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে এখানে? This represents here number of occurrences. ওকে, 1 হচ্ছে কি ফার্স্ট অকারেন্স। যখন আমাদের ফার্স্ট অকারেন্স ঘটবে, দেখো তো এই লেফট ইন পয়েন্ট থেকে ফার্স্ট অকারেন্সের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকে না? ইজ ইট রাইট? দেয়ার ইজ এ গ্যাপ। ওকে, আমাকে বলো ফার্স্ট অকারেন্স আমাদের এই পয়েন্টে ঘটছে। ওকে, এর প্রিভিয়াস আমার এ, আমাদের লেফট ইন পয়েন্ট আছে এ, এ থেকে আমাদের এ পয়েন্ট ঘটার আগ মুহূর্তে একটা আমাদের কি আছে, ইন্টারভ্যাল আছে না এখানে? রেসপন্স করো। জি স্যার। ওকে, এই ইন্টারভ্যালটা আমাদের কিন্তু এখানে কি গ্যাপ থাকতেছে। ওকে, আমরা যখন when we will discuss about exponential type distribution, ওকে, যে আমাদের exponential type distribution খেয়াল রাখতে হবে, in that case the random variable will be continuous type। কি টাইপ হবে? continuous। continuous type হওয়া meaning হচ্ছে কি, এই গ্যাপটাকে আমরা একটা random variable কনসিডার করব। that random variable will be called here w, that is called here waiting time। waiting time. For exponential distribution, w will be the random variable for waiting time until the first occurrence. আমাদের exponential distribution হচ্ছে কি waiting time until the first occurrence। আর পরে আরেকটা আমাদের আছে another distribution, that is gamma distribution। gamma distribution will be for waiting time until the alpha occurrence। যখন আমাদের আলফার মান যখন 1 হবে, that will be represents here exponential distribution। ওকে, আর আলফার মান কি হবে 2, 3, সেকেন্ড, 4th, ওকে, 5, 5, 6 এটসেট্রা হবে, তখন that distribution will be called here gamma distribution। কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন? মেইন কনসেপ্ট বিটুইন exponential gamma distribution। আমাদের exponential distribution কি হবে? let w denote the waiting time until the first occurrence during the occurrence of a Poisson process in which the mean number of occurrence in the unit interval is lambda। lambda was আমাদের কিছু আমরা Poisson ডিসকাস করছিলাম। in that case lambda was কি ছিল? the Poisson process। okay, in that case lambda will be also Poisson process here। understand? then w is a continuous type random variable, and we proceed to find out its CDF। what is CDF? CDF means cumulative distribution function। okay, but we know about the CDF, that was কি ছিল? capital F of x equals to probability of capital X less than or equals to small x। okay,
that was আমাদের যে একটা ফাংশন f of x is defined on the interval a is less than x is less than b. Okay, this represents here the values of capital F of x will be 0 when x is less than a, যখন x এর কি a থেকে less than হবে, and this will be তাহলে কি হবে, যেহেতু since in this function the function is defined, the pdf, this is called here pdf, the pdf is defined on the interval a to b. Okay, from here the lower limit is a. Okay, for that case a is less than equals to x is less than b. Okay, in that case the value of the cdf that will be তাহলে কি হবে, integration of lower limit will be a and upper limit will be কি হবে x, and this is f of t into dt. This represents mainly the formula of cdf. The cdf বলতে আমরা কিন্তু মূলত কি বুঝি, এটাই বুঝি। And another term that is 1, okay, that will be for x is greater than equals to b. When the values of x is greater than to b, then the values of capital F of x will be key 1. Okay, these three piecewise functions defines for CDF for the key continuous type random variable. Okay, এখন আমরা দেখব that says the waiting time they have because this waiting time is non-negative. The waiting time will be non-negative, we know that. Okay, in that case the CDF, that means capital F of W equals to 0 when W is less than কত 0, যেহেতু আমাদের কি time is non-negative. Okay, so time is non-negative means কি t is less than 0. In that case কি the values of capital F of x or key F of W, when we will consider for that random variable is W, then capital F of W will be হবে 0. Understand? This is W. W represents here waiting time that has given here. Okay, যেটা এখানে দেওয়া আছে. Understand? Now we will discuss only for W is greater than equal to 0. যেখানে আমাদের কি waiting time is non-negative, তাহলে কি non-negative means কি this is greater than equal to 0, is it right? What do you mean non-negative? Non-negative মানে কি জানো? Non-negative means greater than or equals to 0. For W is greater than or equals to 0. Okay. Then we will find out the values of capital F of W. This represents here. Now tell me the values of capital F of W that represents, if you consider this concept in this case, then that will be the probability of capital W will be a random variable. The values of capital W is here, that will be small x, so upper limit will be small x, that will be small w. This small w will be here. Understand? Response me. Okay, from here tell me, if we consider a real line, okay, if this point is x, if this interval is capital X less than equals to small x, then that will be capital X is greater than small x. In that case we know that probability of capital X less than equals to small x plus probability of capital X greater than small x will be কত হবে? Can you say? এটা কি বলতে পারো কত হবে? That will be total probability is here কত? 1. So from here we can say that the values of probability of x is less than equals to small x, that will be 1 minus probability of capital X greater than small x. Response me, do you understand or not about this? Yes. Response করো. Yes, sir. Okay, যেটা বুঝে থাকো। Similarly tell me the values of probability of capital W is less than equals to small w will be কি হবে তাহলে by using this concept? That will be 1 minus কি হবে probability of কি হবে capital W greater than small w. In this case capital W is greater than small w, that is কি capital W, that was capital W is less than equals to small w, capital X less than equals to small x. Okay, that was called 1 minus probability of capital X greater than x, that means capital W greater than small w. Is it right? These are the similar concept here. Understand? Response me. Now tell me
since this is waiting time, w represents waiting time. Okay, so the time starts from the value 0. Okay, if we consider the first occurrence occurs at the point w point, what do you mean w? W represents the value of time at which the first occurrence will be occur. Okay, the w point কি হবে? First occurrence কি করবে? Occur point. Is it right? Response me. তাহলে at the point w, first occurrence. Happen by okay, so from here tell me the first occurrence টা কোথায় ঘটে? w পয়েন্টে ঘটে। Now tell me, is there any occurrence between the interval 0 to w? 0 থেকে w এর মধ্যে কোনো occurrence ঘটছে? ফার্স্ট occurrence কিন্তু w পয়েন্টে ঘটে। 0 থেকে w তে ইন্টারভ্যালটা আমরা কনসিডার করা হচ্ছে। এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে কি কোনো occurrence ঘটে এখানে? There has no occurrence. Is it right? Response me. এই দেখো 0 থেকে w এর মধ্যে যেটা ফার্স্ট occurrence w পয়েন্টে ঘটে। ওকে, 0 থেকে w এর মধ্যে কোনো occurrence ঘটছে কি ঘটে নাই? এর মধ্যে কিন্তু there is no occurrence, সেটা এখানে বলা হয়েছে no occurrences in the interval 0, w. Okay, so from here we can say that by using the Poisson distribution. Can you remember about Poisson distribution? The Poisson distribution was f of x, that was কি ছিল? that was lambda to the power x e to the power minus lambda divided by x factorial. Okay, in the Poisson distribution lambda was mean value, but in this interval 0, w, the length of this interval is বলতে কি 0, w যে আমাদের ইন্টারভ্যাল চুজ করতেছি সেই ইন্টারভ্যাল লেন্থ কত হবে? দিস রিপ্রেজেন্ট বলতে কি একটা ইন্টারভ্যাল লেন্থ কিভাবে বের করি? একটা ইন্টারভ্যাল আছে a, b, এই ইন্টারভ্যাল লেন্থ কত হবে? ডিসটেন্স কত? দ্যাট ইজ b minus a, so there will be কত হবে? w minus 0, that means w length. But we know that the Poisson process for every unit interval, that is কত? Lambda. So from here we can say that the mean value for the length w will be কত হবে? w into lambda. Do you understand? Response me. But in that case the values of x will be 0, 1, 2, 3 total. এটা আমাদের তো মেইন ফর্মুলা ছিল for কি Poisson distribution. Okay, now we will consider here in that case w into lambda, that represents a mean value. Okay, so in that case we will replace w by lambda by w into lambda. Okay, যেটা আমাদের we have already discussed this concept in the Poisson distribution. Okay, Poisson distribution এই ধরনের কনসেপ্ট আমরা ডিসকাস করছিলাম। So we can replace lambda by w into lambda. So that will be কত হবে? w into lambda whole to the power x into e to the power minus w into lambda divided by x factorial here, and the values of x will be 0, 1, 2, 3 to infinity. Okay, but in this interval, in the interval 0, w, is there any occurrence here? The 0 থেকে w মধ্যে কোনো occurrence ঘটে? There is no occurrence. For no occurrence means কি? For that case the values of x will be 0 here. No occurrence মানে কি? The values of x will be 0. যদি তুমি এখন কি করো, x এর মান 0 বসাতে কত হবে? w into lambda whole to the power 0 into e to the power minus w into lambda divided by x, the values of x is here 0. So that means what? This is 1 e to the power minus lambda into w. Okay, or w into lambda divided by 0 factorial. So this value will be what হবে? E to the power minus w into lambda here. Okay, so from here we will write the values of over the w is greater than capital W is greater than small w. That will be কত হবে? Minus e to the power minus কত হবে? Lambda into w. তাহলে lambda w কি হবে আসলো? যেহেতু আমাদের কি 0, w এর মধ্যে there is no occurrence, কোনো occurrence নাই, এই কারণে আমাদের কি করতে হবে? x equals to 0 represents there has no occurrence. Okay, তাহলে এই জন্য আমরা x এর মান 0 বসিয়ে নেই, আমরা কিন্তু এই Poisson distribution এই কনসেপ্ট থেকে আমরা কি পাবো? The values of f of 0 is this. Okay, এটাই কিন্তু আমাদের কি কার ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করে?
এই প্রবাবিলিটির ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করে। ওকে, দিস ইজ দ্য সিডিএফ অফ exponential distribution. But we will discuss about PDF of exponential distribution. Proma, can you say the PDF of exponential distribution? But we have already know about this when we differentiate capital F of x, that means CDF with respect to x. Okay, that value will be the small f of x here. Small f of x represents PDF. PDF means probability density function, and capital F of x represents here CDF, that means cumulative distribution. Okay, the probability density function PDF and cumulative distribution function capital F of x. Okay, তাহলে এখান থেকে আমরা যেমন জানি কি sin, if you differentiate sin x, then that will be কি cos x. Okay, and if you integrate cos x, that will be কি হবে sin x. Okay, like in the previous topic, that is 3.1, in that topics we have already discussed about the relationship between CDF and PDF. Okay, তো যদি তুমি CDF কি করো differentiate করতে তাহলে তুমি PDF পাবে। if you integrate PDF to PDF যদি integrate করো then you will get কি CDF। এটা হচ্ছে এখানকার রিলেশন। যেহেতু আমাদের এটা CDF এ ভ্যালু, this represents CDF. Okay, so for finding PDF, তাহলে PDF এর কথা কি করতে হবে? Can you say we have to differentiate capital F of W with respect to কি W, W respect to differentiate করতে হবে, then that will be তাহলে কত হবে F prime, capital F prime of W. Okay, now tell me that differentiation of this function with respect to W will be কত হবে বলো দেখি? Can you say? Sir, lambda e to the power minus lambda w. Okay, since the power of exponential is negative, okay, so there has a w is variable. Okay, we know that the derivative of d by dx of e to the power x ax, that was called the a into e to the power x. So in that case that will be কি হবে minus lambda will be the coefficient of কত হবে exponential. Okay, exponent, so minus minus plus হবে, and the derivative of 1 is 0, so that will be lambda into e to the power minus lambda into w. Understand? Response me. This will be the PDF of exponential distribution. Okay, but in that case you have to remind that the values of lambda, w, in that case the values of w will be given, that will be always greater than or equals to 0. Here also the values of w is greater than or equals to কত হবে 0. Okay, this is the concept, this is the formula of PDF function or probability density function of exponential distribution, but you do not need to remind this PDF. Okay, এইসব PDF তোমাদের মনে রাখার দরকার নেই, we will provide this formulas of these functions in your কোশ্চেনের মধ্যে আমরা একদম প্রোভাইড করব। ওকে, বুঝতে পারছো? আমাদের কিন্তু এটা ডেরিভেশন অফ দেখাইলা। ওকে, বাট উই ডু নট গিভ এনি ডেরিভেশন ইন ইয়ার কোশ্চেনের মধ্যে কোনো ডেরিভেশন দেওয়া না, অনলি উইল গিভ ম্যাথ, শুধু ম্যাথই দেব। ওকে, when we replace w by x, okay, that will be the values of f of small f of w. Okay, যখন আমরা কি করব w কে x দ্বারা রিপ্লেস করব, then that will be কত হবে small f of x is lambda into e to the power minus lambda x when the values of x is greater than or equal to, is it right? Okay. This is the PDF of exponential distribution. In that case we will replace lambda equals to 1 by theta, lambda equals to 1 by theta, but here the values of theta is greater than 0, this is positive value. In that case this function will be কি হবে 1 by theta into e to the power minus x by theta, and the values of x is greater than or equals to, so mainly this represents the PDF of exponential distribution. Understand? So what is theta? Now we will discuss about theta. এটা কিন্তু এখানে বলা আছে, we will replace lambda equals to 1 by theta, then we will get this distribution. Okay, that will be the values of the exponential distribution. Okay, where the parameter স্যার এটা বুঝলাম না কিভাবে এটা আসলে ইকুয়েশনটা কোনটা 1 by theta স্যার, ইজ ইট? ইয়েস স্যার। Okay, now I will discuss about theta. What is theta? Why we can we replace we can why we replace here lambda equals to 1 by theta. Okay, that has a meaning. The meaning is here, for understand that meaning
we have to find out the values of mean and variance. Okay, যখন তুমি mean এবং variance বের করবে, then you will get, then you will understand about theta, কেন আমরা theta আমাদের ধরছি। Okay, so for finding mean and variance, tell me here the function f of x contains the exponential function, is it right? Response me, f of x ফাংশনটা কি কন্টেন্ট করছে, এক্সপোনেনশিয়াল মানে এক্সপোনেন্ট ফাংশন কন্টেন্ট করছে কিনা, e to the power x আছে। Yes. So for finding mean and variance, we will apply or we will use the concept of moment generating function। তখন moment generating function ইউজ করি যখন একটা ফাংশনের মধ্যে কি থাকে, যে আমার প্রপার্টি ম্যাচ ফাংশন বা প্রপার্টি ডেন্সিটি ফাংশন যেটাই হোক না কেন, তার মধ্যে কি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন কন্টেইন করে। ওকে, সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা মোমেন্ট জেনারেটর ফাংশন ইউজ করি, সেই মোমেন্ট জেনারেটর ফাংশনটাকে আমরা কি করতে পারি, মিন এবং ভেরিয়েন্সটা ইজিলি ড্রাইভ করতে পারি। ইজ ইট রাইট? ক্যান ইউ রিমেম্বার? Yes. স্যার এটাই না যে যখন ডিফারেন্সিয়েট করব ওটা মিন হয়, আর যখন ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন করে মাইনাস কি করব, double m double prime of 0 minus m prime of 0 whole square. This represents here variance. Okay. So for the concept of moment generated function, that was কি ছিল, mgf moment generated function, that was capital M of t, that is exponential exponential value of e to the power t into capital X. Okay, that was কি ছিল for on this constant random variable, that was কি minus infinity to plus infinity e to the power tx into কত f of x dx. Can you remember? Response me, that was the main formula for finding a moment generated function. But this function is defined on which interval x is greater than equal to 0. Is it right? So from here, the values of f of x, that will be 1 by theta into e to the power minus x by theta for x is greater than 0. But x is less than 0, in that case the values of f of x will be কত হবে, x is less than 0 means কি minus infinity to 0, in that case the function value will be 0. Is it right? And plus 0 to infinity plus infinity, because the function is defined on t 0 to plus infinity. What do you mean by x is greater than equal to 0? X is greater than equal to 0 তা বলতে কি বোঝায়, 0 থেকে plus infinity. Is it right? In that case that will be e to the power tx, the values of f of x will be 1 by theta e to the power minus x by theta into dx. Is it right? Now if you integrate this function with respect to theta, then you will get a result. The result will be here কি হবে, 1 by 1 minus theta into t. 1 by 1 minus theta into t. But this will be a series. Okay, but that value will be convergent. Okay, convergent means we will get from here a finite value. What do you mean by finite value or defined value? Can you remember? So is defined or undefined value? Every real number is here a defined value. Okay, so for evaluating but for finding a defined value from this function, okay, 1 by 1 minus theta t, in that case t will be less than 1 by theta. এটা আমাদের বলতে হবে। Okay, then this value will be defined, that is given here, t is less than 1 by theta. For finding mean, we have to differentiate m of t with respect to t 1 times. Okay, for finding variance, that will be কি হবে, m double of t is this one. Okay, that the mean value is here theta and variance is here theta square. Is it right? Response করো, তাহলে কি mean কি পাওয়া যাচ্ছে theta আর variance কি পাওয়া যাচ্ছে theta square. But theta was কি ছিল, this is the reciprocal of lambda. Is it right? Reciprocal কি বিপরীত না, lambda যা হবে theta কি হবে তার রিভার্স হবে। Is it right? সেই theta কি করবে, theta represents here the mean value of exponential distribution and theta square represents here variance of exponential distribution. Understand? এই জন্য আমাদের কি করতে হবে, we have to replace theta, so lambda by 1 by theta. So
if lambda is the mean number of occurrence in the unit interval, then theta equals to 1 by lambda. This is the mean waiting time for the first occurrence. Okay, theta will be here the mean waiting time for the first occurrence. In particular, if we see an example, if lambda is 7 is the mean number of occurrence per minute is the mean number of occurrence 7 হয়, what do you mean by theta? Theta represents the mean waiting time for the first occurrence. First occurrence ধরার জন্য করতে হবে ওয়েট করতে হবে 1/7 অফ এ মিনিট, যেটা পার মিনিট এখানে বলা হয়েছে। ওকে, যখনই পার থাকবে ইউনিট, কোন ম্যাথের ক্ষেত্রে যখন দেখবে পার টাইম একটা যখন ইউনিট থাকবে, ওকে, in that case you have to consider that value will be for lambda value also theta, but the values of degree unit time in terms of time যখন থাকবে ইউনিটটা, ওকে, then you will get this result will be for কি theta জন্য হবে এখানে সেটা। তাহলে এখানে theta হচ্ছে কি, this will be here mean waiting time for the first occurrence, that is 1/7 of minute, একটা মিনিটের 1/7 পোর্শন কি হবে mean waiting time for the first occurrence. So now we'll see the example number 1 here. X have an exponential distribution with mean theta equals to 20. Okay, they has given directly the values of theta is 20. From here tell me that PDF will be তাহলে কত হবে for exponential distribution, that will be f of x, this is 1 by আমাদের মেইন ফর্মুলা কি ছিল 1 by theta e to the power minus x by theta, the values of x greater than equals to 0, so this will be কত হবে 1 by 20 e to the power minus x by কত হবে 20, but the values of x is greater than equals to 0. Understand? Response me. Yes, sir. Okay. So from here we will find out the probability that x is less than 18. What do you mean by x is less than 18? Can you say? So 1 minus x is greater than equal to 18. Now we can find out the values of x is less than 18. The probability of x is less than 18. Okay, this represents the upper limit that this represents here the upper limit of the integration will be 18. Okay, upper limit will be 18 here, that will make it less than us, but lower limit will be কত হবে Minus infinity. no, this is key. In that case the function is defined on which interval x is greater than equal to 0. Okay, so here lower limit will be 0 here. Understand? Okay, so from here that will be কত হবে 1 by 20 into e to the power minus x by কত হবে 20 50x. Okay, this will be the value of কত probability of x is less than 18. Understand? So this value is here কত এখানে আছে 0.593. 0.59. Understand? I think you can able to solve this integration. Okay, now from here tell me that what do you mean by probability of x is greater than equal 18? Can you say? So 1 minus 0.59. Response me. 93. Okay, this is correct. Okay, another way we can say that this will be the lower limit will be here 18, upper limit will be what is greater than equals to us, so that will be infinity. Okay, so this is 1 by 20 e to the power minus x by 20 into dx. Okay, you can write this result in another form, that is কত 1 minus probability of কি হবে x is less than 18 also. এখান থেকে যে রেজাল্ট পাবে তুমি যদি এটা ক্যালকুলেট করো কি হবে this will be the same result, that means কত হবে this will be 1 minus 0.593. Understand? Okay, স্যার যদি ইনফিনিটি নিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাহলে তো মানে তাহলে স্যার কিভাবে মানে x এর জায়গায় ইনফিনিটি যদি বসাই তাহলে কি আসবে ভ্যালু? okay, now tell me, can you say the values of e to the power minus infinity? এটা ভ্যালু জানো?
Can you sketch the graph of e to the power minus x or e to the power x? This is the graph of e to the power x. Is it right? Yes, sir. Okay. When x is infinity, then the values of y will be কি হবে? y এর মান কত হবে? যখন x এর মান infinity হবে, then e to the power infinity value কি হবে? This is also infinity. Is it right? Infinite. Yes, sir. Okay. When you will sketch the graph of e to the power minus x, can you say this is the graph of e to the power minus x? Yes, sir. Okay. In that case, when x is plus infinity, then this term will be e to the power minus infinity. Is it right? This value approaches to which value here? এটা কোন ভ্যালুতে পড়ে মানে কোন দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে? This approaches to the কি? Touches the x axis. Is it right? x কে টাচ করে। তাহলে x কে যদি টাচ করে, x axis এর উপর y এর মান কত? 0. 0. Okay. So from here we can say that the values of e to the minus infinity, that will be key, that approaches to 0. Okay. So we can say that this is 1 by e to the power plus infinity. We know that this is 1 by কত হবে? e to the power plus infinity means infinity. Now can you say the values of e to the power plus infinity, that is কত? 0. Okay. Then we apply this concept here. Understand? Yes. Now we can find out the values of CDF. Okay, our PDF is here. Key PDF আছে f of x equals to 1 by theta e to the power minus x by theta. Okay, but in that case the values of theta is here কত? 20. Okay, from here we can find out the values of CDF for this function. এটা আমরা CDF বের করে then we can replace theta by 20. Okay, for that case tell me the CDF value for this exponential function, that will be কত হবে? This is capital F of x. Is it right? So this property of capital X less than equals to small x. Is it right? Response me. And this will be the কত হবে for CDF? In that case, So integration হবে. Integration of, since this is the constant random variable. Okay, so lower limit will be here কত দেওয়া আছে 0, and upper limit will be here কত x. So this will be x here, and this is কত হবে? f of t into dt. Is it right? This is the general concept for finding mean, CDF of a distribution, of a quantized type distribution. Okay, যদি আমাদের কি থাকতো discrete type থাকতো তাহলে কি we have to replace summation কি integration by summation কি করব? শুধু integration করব। ওকে, বা integration জায়গা summation করব। এটা কি পার্থক্য? আর সেখানে dt তে লিখলাম। So this will be তাহলে কত হবে? Since the values of f of x is 1 by theta into e to the power minus x by theta, so that will be তাহলে কত হবে? 0 to x. Okay, this is 1 by theta e to the power minus x by theta into, sorry, the values of x. Okay, that was the values of f of x. Okay, we have to replace this x by কত? t, since this is the function of f of t, and this is, understand? Response me. এটা কি হবে? t হবে, and this is the dt here. So from here tell me the values of this integration will be 1 by theta is constant. Okay, so the integration of e to the power minus x dx, can you say that is কি হবে? 1 e to the power ax by কত হবে? So in that case that will be কত হবে? Since this is minus, so that will be কত হবে? e to the power minus t by a divided by, coefficient কি? Coefficient of t is here 1 by minus 1 by a, so that is minus 1 by a here. Okay, and here lower limit is 0, upper limit is x here. এই বুঝতে পারছো কি বলো দেখি? t is here variable, t এর কোএফিসিয়েন্ট কত এখানে? -1 by a, এখানে x ভেরিয়েবল ছিল। ওকে, x এর কোএফিসিয়েন্ট কত? a ছিল। directly we write here values a, but in that case, so এটা একটা থিটা, থিটা, তাহলে এখানে আমাদের কোএফিসিয়েন্ট অফ t is here -1 by theta. ওকে, সেই জন্য এটা থিটা লাগছে।
So from here we can cancel 1 by theta and 1 by theta here. So this will be the কি লেখা যায় minus e to the power minus t by theta. Okay, so this is 0 and this upper limit is here x. Okay, so that will be the কত হবে if you replace, if you substitute upper limit and lower limit, that will be the কত হবে minus e to the power minus x by theta. This is minus, okay, minus minus যখন তুমি লোয়ার লিমিট বসাবে তাহলে সামনে একটা মাইনাস আসে and this is minus 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 will be plus here. Okay, e to the power কত হবে if you replace t by 0, that will be e to the power 0. The values of e to the power 0 is here 1, so that will be the কত হবে 1 minus e to the power minus x by theta. Okay, this is the value of CDF of কত কার হবে of exponential distribution. Okay, but in this problem you can replace the values of theta by 20. তাহলে আমাদের theta কে কি করতে পারো 20 দ্বারা রিপ্লেস করলে you will get your desired result here. Okay, তাহলে এটা কিন্তু এখানে ডিরেক্টলি লিখছে, but you can't write here directly here. Okay, তুমি এখানে ডিরেক্টলি লিখতে পারবে। তাহলে from here we can find out the values of the median value. Can you remember about median value? How can we determine the values of median? Can you say anyone? For finding median কি করতে হবে? We know that from here you have to write this will be the value of the capital F of x. Okay, this is the CDF. This is the CDF. For median, can you remember the value of p was কত হবে 50%? Okay, 50% means 0.5. Okay, in that case now we know that capital F of pi suffix 0.5 equals to 0.5. Can you remember the formula about the formula? The formula was কত ছিল capital F of pi suffix p equals to p. এটা মনে করতে পারো এই ফর্মুলা? ওকে, পার্সেন্টাইল এনি পার্সেন্টাইলের ক্ষেত্রে তোমরা কি করতে পারো তোমাদের এই ফর্মুলা বা এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওকে, here the values of p is here 0.5. Okay, so this is 0.5. This concept was discussed in the previous topic, that is 3.1. 3.1 to say এটা কিন্তু ভারতে ডিসকাস করা হয়েছে, এই খেয়াল রাখতে হবে। Now tell me from here the values of capital F of pi suffix 0.5, that will be 0.5 here. So this is the value of capital F of x. Okay, for that case you can replace x by pi suffix 0.5, so that will be কত হবে 1 minus e to the power minus pi suffix 0.5 by কত theta এখানে দেওয়া আছে theta, that is কত 0.5 here. Okay, so for that case we can say if you replace transfer this term into right part and 0.5 in the left part, then that will be e to the power minus কত হবে pi suffix 0.5 divided by theta is 0.5 here. Okay, since this represents the exponential function e, okay, so for finding the values of pi suffix 0.5 you have to take ln on both sides. কি করতে হবে ওখানে ln নিতে হবে, ln না তাহলে কি হবে, that is ln হলে পাওয়ারটা সামনে আসে, so that will be হবে minus pi suffix 0.5 divided by theta into ln e equals to কত হবে ln of কত 0.5 here. Okay, can you remember the values of ln e? That is কত 1 here. Okay, the ln e মানে কিন্তু 1. So from here we can say that the values of pi suffix 0.5, that will be কত হবে, can you say minus theta and denominator, that will be numerator here. So you can take the post multiplication, that is কত minus theta into ln 0.5. Okay, this is the result of the median. Okay, now since this is কত 0.5, what do you mean by 0.5? 0.5 means 1 by 2. Okay, for that case you can apply the formula of ln a by b formula. Ln a by b মানে কি ln a minus ln b. Okay, then you will get this result. You can apply this also, this যে কোনো একটা apply করো, then you will get the median value. Okay, the median ক্ষেত্রে তুমি কি directly you can apply this formula, but
if there has another term that is percentile 30 percentile সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ওই ডিরেক্টলি ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ওকে ইন দ্যাট কেস ফর 30% এর ক্ষেত্রে কি করতে হবে the values of p is equal to 30% means হচ্ছে কত 0.3 in that case the values of capital pi 7 0.3 will be কত হবে 0.3 এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে এখানে তোমাদের pi 7 0.3 এর মান যা হবে this represents here 30 percentile ওকে এইভাবে আমাদের দিতে হবে যা পার্সেন্টেজ কোশ্চেনে পাওয়া থাকবে তার উপর বেস করে আমাদের ম্যাথগুলো ফাইন্ড আউট অর সিম্পলিফাই করতে হবে এটা এখানকার মেইন কনসেপ্ট okay from here we can find out the values of probability of capital X is greater than small x okay that value will be here কত কি লেখা যায় 1 minus capital F of x what do we mean by capital F of x but we know that the values of probability of capital x is greater than small x that is 1 minus probability of capital X less than or equal to small x that I have already discussed in the previous one কি আজকে ডিসকাস করছিলাম ফার্স্ট লাইন আচ্ছা কোথাও বলে আসল করে এই দেখা the values of কত হবে from here we can say that the values of probability of capital X is greater than small x that will be 1 minus কি হবে probability of capital X less than or equal to small x from here we can write the value of this will be capital F of x that means there has CDF okay CDF value say that but we know that the values of CDF for exponential distribution that is কত ছিল 1 minus c to the power minus s by theta okay so if you multiply this term by minus then that will be কত হবে 2 to the power minus x by theta okay so from here we can say that the values of probability of capital X is greater than small x that will be e to the power minus x by theta here okay এটা আমরা ডিরেক্টলি ভিতরে লিখতে পারি এখানে when x is greater than 0 now we discuss the next example here customer arrive in a certain shop according to an approximate person process at a mean rate of 20 per hour response me the unit of this case here is per hour concept is it right so from here can you say this value will be for which term either theta or lambda এই রেসপন্স করো এটা এই ভ্যালুটা কার থিটা ভ্যালু হবে ল্যামডা ভ্যালু হবে can you hear me এটা হচ্ছে আমাদের ল্যামডা ভ্যালু I want to discuss per hour থাকবে per unit time থাকবে okay তখন আমি will consider that value will be for lambda আর যেটি কি থাকবে in terms of unit থাকবে on that will be the for so lambda okay theta এটা হচ্ছে পার্থক্য from here lambda what is the probability that the shopkeeper will have to wait more than 5 minutes so lambda for the okay that will be lambda to later as this no sound from here what is the probability that the shopkeeper will have to wait more than 5 minutes for the arrival of the first customer যেহেতু first customer বলছে so we have to solve this problem by using exponential distribution to the second but third or etc customer থাকতো okay then we will apply this concept by using a gamma distribution okay যেহেতু first customer বলা আছে so we have to apply for solving this problem by using exponential distribution এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে আমাদের কি ইউনিটে দেওয়া আছে পার আওয়ার এটা দেওয়া আছে বাট দেয়ার ইজ গিভেন দ্য শপকিপার উইল হ্যাভ টু ওয়েট মোর দ্যান 5 মিনিটস বলছে তাহলে আওয়ারটাকে মিনিটে কনভার্ট করতে হবে এখানে মিনিট বলা আছে ওকে সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট ফর দিস প্রবলেম if this is the example number 2 okay in that case here mean rate that is lambda this is 20 per hour okay now we'll convert hour into minute কিভাবে এখন hour কে মিনিটে কনভার্ট করতে পারি for that case we have to divide this 20 by
1 hour কত মিনিট 60 minutes, so we have to divide 20 by 60 here. Okay, this will be per minute. So from here this will be the value of key 1 by 3 per minute. Okay, so by the concept of lambda, by the problem of lambda, we know that lambda is 1 by theta. This is per minute. Okay, so from here we can say that the values of theta will be what হবে? So from here we can say that the values of theta is here, 3 here. Okay, so from here we can say that this the values of theta is here 3 minutes. Okay, তাহলে theta মান পেয়ে গেলাম. Okay, now we'll discuss the next topic here. Okay, অতএব PDF will be তাহলে কত হবে? theta মান পাইলাম, তাহলে অতএব PDF this is f of x is 1 by theta ছিল, the values of theta is here 3 e to the power minus x by theta ছিল. Okay, the values of theta is here 3. In that case the values of x is greater than or equal to 0. This is the PDF of that exponential distribution. Okay, now we'll find out the probability, that is k. The shopkeeper will have to wait more than 5 minutes for arrival of the first customer. This represents more than 5 minutes, so that means probability of x is greater than 5. Okay, so that will be, how can we solve this problem here? For the key, that will be here, lower limit will be 5 and upper limit will be infinity here. Okay, and the values of f of x is here 1 by 3 e to the minus x by 3. Is it right? And into dx. Okay, so if you integrate this result, then you will get your direct result here. Understand? Response me. Or you can apply this formula also here. When the values of probability of capital X is greater than small x, so the value here কত হবে? E to the power minus x by theta. So from here you can say that this value will be here কত হবে? The values, if you compare capital X is greater than 5 with capital X is less than small x. Okay, from here you can say that the values of small x will be 5. Okay, so this will be e to the minus কত? X by 5, x মান 5 এখানে, আর that will be 3 here. Okay, this will be the direct result here. Okay, from here we can find out the median time until the first arrival. Okay, in that case there has directly applied this formula here. Okay, the median না থেকে অন্য কোনো percentile থেকে 30 percentile 37%. Okay, in that case you have to apply the previous concept. Okay, for finding median এটা বললাম. Okay, নিচের দিকে আছে সেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি, ওই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করব, এই কনসেপ্টটা. So now we will discuss the next topics, next problem. Suppose that a certain type of electronic component has an exponential distribution with a mean life of 500 hours. What do you mean by this? Mean life of 500 hours. This represents the value of theta is here কত? 500. There is a per নাই এখানে কিন্তু, per hour এরকম বলা নাই. Okay, directly this unit is here in terms of time. So from here we can say that the values of theta is here. In example number 3, the values of theta is here 500 hours. The mean value. Here, mean value. This is theta equals to 500 hours. Mean value, okay, BA. Okay. So PDF will be the f of x. This is 1 by 500 into e to the power minus x by 500 into where the values of x is greater than 0. So if x
denotes the life of the component or the time to failure of this component, then the values of probability of capital X is less than small x. That will be this result here. Okay, the question X denote the life of this component. Life of this component কি component যেহেতু এর মিন লাইফ এটা আছে 500 আওয়ার আছে, তাহলে এর লাইফ টোটাল লাইফটা কি হবে 500 আওয়ার থেকে বেশি হবে। ওকে, এই মোর দ্যান 500 হবে। তাহলে এইটা কনসেপ্ট থাকার কারণে উই উইল ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালুস অফ কি প্রবাবিলিটি অফ ক্যাপিটাল X গ্রেটার দ্যান স্মল x। কি বুঝতে পারছো কেন লিখছি? এটা মিন লাইফ, এভারেজ লাইফ তার হচ্ছে কত 500 আওয়ার্স, তাহলে লাইফটা অবশ্যই তার লাইফটা আরো বেশি আছে। ওকে, সো ফর দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালুস অফ কি probability of capital X is less than small x. Okay, so that will be this result. This result has given from this concept. এই concept থেকে আমরা কি directly লিখতে পারি। Okay, but our question from here, that is, if the component has been in operation for 300 hours, এই কম্পিউটার যদি আমাকে 300 আওয়ার জন্য অপারেট করতে করা হয়, from here we have to find out the conditional probability that will last another 600 hours. একটা কন্ডিশনাল প্রপার্টি আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে। আমাদের কিন্তু অপারেশনটা 300 আওয়ার্স অপারেট করা হয়েছে। ওকে, অপারেট করার পরও আমাদের এখান থেকে কি করতে হবে, একটা কন্ডিশনাল প্রপার্টি ইভালুয়েট করতে হবে দ্যাট উইল লাস্ট অ্যানাদার 600 আওয়ার্স। টোটাল আওয়ার কত বলো দেখি, অ্যানাদার যদি বলা হয়েছে অলরেডি সেটা কাজ করছে কত 300 আওয়ার্স এন্ড অ্যানাদার 600 আওয়ার্স, দ্যাট মিন্স কি টোটাল আওয়ার কত এখানে টেল মি, রেসপন্স করো। এই তোমাকে 900 আওয়ার্স। ওকে, যে অ্যানাদার বলা থাকলে কি হবে, দুটো সাম করতে, সাম করলে কি 900 আওয়ার্স পাওয়া যাবে। তাহলে আমাদের যেহেতু কি ইনিশিয়ালি আমাদের কাজ করছে 300 আওয়ার্স, সো দ্যাট উইল বি হিয়ার প্রিয়র প্রবাবিলিটি, যেটা আমরা কি আগে ডিসকাস করছিলাম। ওকে, প্রিয়র প্রবাবিলিটি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ক্ষেত্রে আসছে। ওকে, সো এটা আমাদের অলরেডি 300 আওয়ার্স কাজ করছে। সো ফ্রম হিয়ার উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ফর ফাইন্ডিং দ্য কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, দ্যাট উইল বি কি হবে প্রবাবিলিটি অফ x is greater than 900 hours given that x is greater than 300 hours. Okay, so this will be the result from here. This is, since there has given what x is greater than 300 hours, so that will be, this will be the, this is probably directly the probability of x is greater than 300 hours, that will be denominator here. Okay, by using the conditional probability, but numerator will be the probability of x is greater than 900 intersection কত হবে x is greater than 300. ওকে, তাহলে আমাদের কিন্তু এটা ফর্মুলা হচ্ছে মেইনলি এটা। Understand? So from here the denominator will be saying this is x is greater than 300 hours. Now I will discuss, but we will discuss about numerator here. Now tell me, if you consider a real line, okay, in that case there has two values of x here, another is 900 and another is what, one is 900 and another is 300 here. If we consider 2 points, okay, from here tell me which point will be 300 and another will be 900 here, between these points এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে কোনটা 300 হবে আর কোনটা 900 হবে বলো দেখি। So the first one will be 300. First will be obviously 300. Okay, thank you. And second is 900. Is it right? In that case, this represents here, if we consider this interval is here, x is greater than 900. Is it right? And if we consider this interval, this represents here, x is greater than 300. Is it right? Response me. Response কর, ঠিক আছে কিনা? এই কি বুঝতে পারছো এই দুটো ইন্টারভেল সম্পর্কে? But now we will take the intersection between these two intervals. এই দুটো ইন্টারভেলের মধ্যে ইন্টারসেকশন হবে। ইন্টারসেকশন মানে কমন হলে কোনটা হবে বলো দেখি, রেসপন্স করো। কমন কোন পার্টটা? দিস রিপ্রেজেন্টস x is greater than 900. Is it right? রেসপন্স করো। So numerator will be what কত হবে? x is greater than 900 here. Okay, so from here এই তোমাকে শুনতেছ তো নাকি? Yes sir. Okay, so from here, okay, thank you. যেহেতু আমাদের এখানে দেওয়া আছে the probability of x
is greater than small x, that is e to the power x by 500. Okay, so you can substitute the values of x is 1 is equal to 900 and another is equal to 300, so that will be this result here. Okay, since there has given a conditional probability concept, so you have to solve this problem by using this concept. The conditional probability বলা হয়েছে, তোমাদের এই কনসেপ্ট আপনাকে সলভ করতে হবে। যদি তুমি কি করো, conditional probability না ইউজ করতে another যে 600 আওয়ার আছে, যদি সেটা যদি কি করতে এখানে x এর জায়গাতে বসিয়ে দিতে, then you can find out the result directly. 600 by 500, that means কত, 6 by 5. Okay, সেটা কিন্তু directly পাওয়া যায়, but we do not need this here. এটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই, তবে conditional probability বলা আছে, so in that case we will solve this problem by using this concept. Understand? Now we discuss the next distribution. This is the gamma distribution. We have already discussed the basic difference between exponential and gamma distribution. Gamma distribution. তাহলে বড় দিকে আমাদের আলফাটা কি ছিল, যদি আমরা একটা কনসিডার করি টাইম ইন্টারভ্যাল, দিস ইজ 0 to plus infinity. ওকে, তাহলে আমরা একটা one point, we will consider a point. Okay, that point is here w. For the exponential distribution at the point w, there is the number of occurrence was কত ছিল মনে পড়ে, exponential distribution at w পয়েন্টে কোন occurrence ছিল, first occurrence. But in case of gamma distribution at the point w, there will be occurrence কত, alpha occurrence. পার্থক্য বুঝতে পারছো, যে আমরা যখন কি এক্সপেরিমেন্ট ডিসপ্লে যখন ডিসকাস করছিলাম, তাহলে w পয়েন্টে কি ফার্স্ট অকারেন্স ছিল। ওকে, এখন আমরা যেহেতু গামা ডিসপ্লে ডিসকাস করতেছি, তাহলে আমাদের কি হবে, এই w পয়েন্টে কি থাকবে, আলফা অকারেন্স থাকবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি, এটা হচ্ছে আমাদের এখানে পার্থক্য। সো হিয়ার you have to remind that the random variable w that denote the waiting time until the alpha occurrence. But in the exponential distribution, that in there was w was কিছু না, waiting time for the until the first occurrence. তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক পার্থক্য। ওকে, so the values of capital F of w, CDF for finding CDF, the values of capital F of w, that will be equal to 1 minus, যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি পাইছিলাম, এখানেও সেম পাবো। ওকে, so the values of for CDF, for the values of w is equal to 0, CDF will be capital F of w, that will be 1 minus কত হবে, probability of capital W is greater than small w. এটাই মূলত হবে, যেটা আমরা কি এক্সপ্রেশন পাইছিলাম, এটা কি গামাতেও পেয়ে যাব, বাট এখানে আমাদের একটা অন্য একটা ফর্ম আছে, সেটা আসতেছে। সো ফ্রম হিয়ার টেল মি, যেহেতু আমাদের আলফা তখন w পয়েন্টে, তাহলে এখন বলা যায় হাউ মেনি অকারেন্স হেয়ার বিফোর w, অর্থাৎ বিটুইন দ্য ইন্টারভেল 0, w, 0.w তে কতটা অকারেন্স অলরেডি ঘটছে, w এর আগে, w ইন নট ইনক্লুডিং w, w এর আগে তার টোটাল কতটা অকারেন্স ঘটছে বলতে পারবেন? রেসপন্স নেই। স্যার w minus 0, w minus 1, w তে তো একটা ঘটছে, সেটা আলফা অকারেন্স, আলফা নয় আলফা, 9th মানে 9th অকারেন্স ঘটছে w পয়েন্টে। ওকে, তাহলে w এর আগে তাহলে হাউ মেনি অকারেন্স ঘটছে, কতটা অকারেন্স ঘটছে, 8 অকারেন্স না? ইজ ইট রাইট? yes, সেটা এখানে বলা হয়েছে। ফ্রম হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট দ্য নাম্বার অফ অকারেন্সেস বিটুইন দ্য ইন্টারভেল 0, w, দ্যাট উইল বি কি আলফা মাইনাস 1। ওকে, এটা এখানে বলা হয়েছে। সো দ্য নাম্বার অফ অকারেন্সেস দ্য ফিউয়ার দ্যান আলফা অকারেন্স ইন দ্য ইন্টারভেল 0, w। ফিউয়ার দ্যান মানে কি, কিছু কম, কিছু মানে একটা কম, at most একটা কমই হবে। ওকে, সো হিয়ার আপার লিমিট উইল বি হিয়ার কত, alpha minus 1, but lower limit will be কত, 0, because at the point যখন আমাদের টাইম স্টার্ট 0 হয়েছে, 0 পয়েন্টে কি পরিমাণ নাম্বার অফ অকারেন্স উইল বি কত হবে, টাইম যখন শুরু হয় তাহলে অকারেন্সটা কত হবে, 0 হবে না, 0 থেকে শুরু হবে না? রেসপন্স করো, কি বুঝতে পারছো? So from here, by using the Poisson distribution, that will be কত হবে, f of x, this is কত হবে,
lambda into w whole to the power x e to the minus lambda into w divided by x factorial here. Okay, lambda is Poisson process, w is the key length of the interval 0, okay. So that will be the তোমাদের কি 0 থেকে alpha minus 1 পর্যন্ত অপারেট করবে, so that will be we will use here the summation concept, okay. So this is we will replace here x by k, the values of k is 0 and upper limit here alpha minus 1 and that will be the values of কত হবে, this is কত হবে lambda w whole to the power, we will replace x by k here, x k দ্বারা replace করবে, okay. Then the power will be here k and this is e to the power minus lambda into w and this is k factorial, okay. This is the CDF. For finding PDF কি করতে হবে, PDF এর জন্য কি করতে হবে, you have to differentiate KPL of w with respect to w, understand, response me যদি তুমি এটাকে differentiate করো then the values of derivative will be here কত lambda into lambda w whole to the power alpha minus 1 divided by alpha minus 1 factorial e to the power lambda into w here. So this value will be here lambda into lambda w whole to the power alpha minus 1 divided by alpha minus 1 factorial into e to the power minus কত হবে lambda into w. In that case the values of w is greater than to 0 here. But now we will express, now we will discuss this function now, okay. That discussion will be here very important, এটাই আমাদের মনে রাখতে হবে, okay. মনে রাখার দরকার নাই, in your question we will directly write down the coordinate density function of gamma distribution. Gamma distribution coordinate density function আছে, সেটা আমাকে directly question মধ্যে দিয়ে দেবে, okay. এই derivation যদি আমরা derivative যদি করব তাহলে আমরা এই টার্মিনাল পাবো, but since in that question we do not give any proof, okay, the proof দেব না, so you do not need to understand about this. যদি তোমাদের পার্সোনালি কেউ যদি ইন্টারেস্ট থাকে যে শিখতে হবে আমাকে, আমার পার্সোনালি কন্টাক্ট করবে, আমি তাদের সাথে ডিসকাস করব, okay. Others we do not need to understand about this topics or about this calculation. এই ক্যালকুলেশন সম্পর্কে আমাদের আপাতত জানার দরকার নেই। তাহলে এখন দেখো আমরা এটাকে ডিসকাস করব, কেন কিভাবে আমরা ডিসকাস করতে পারি। Now before discussing this function we will discuss about gamma function. Can you remember about gamma function? পড়ছিলে? Did you learn about gamma function? Gamma function শিখছিলে কিছু? মনে আছে কারো? The gamma function which is denoted by, this is not root over, okay. This term is called here gamma function, gamma n. This represents here integration of 0 to plus infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 into dx, okay. This is the definition of gamma function, this n and this n here. In that case the values of n is greater than 0, okay. This is the gamma function here. From here you can find when the values of n is 1, this is not root. When the values of n is 1, so this will be কত হবে 0 to plus infinity e to the power কত minus x, তারপর x to the power কত হবে n এর মান 1 বসে কত হবে x to the power কত 1 minus 1 means 0 না, রেসপন্স করো, is it right? তো x to the power 0 ভ্যালু কত 1 জানি, so the integration of e to the power minus x, that will be তাহলে কত হবে minus to the power minus x 0 to plus infinity, so that value will be 1 here, okay. Similarly if you simplify the values of gamma 2, okay, but in that case you can say that that will be কত হবে 0 to plus infinity e to the power minus x and this is x into dx হবে 2 minus 1, x এর পাওয়ার কত হবে 2 minus 1 means কত x to the power 1 হবে, okay, x to the power 1. So in that case if you integrate this integration, so that will be here kota, that values is also here 1. Similarly you can find out any values for n of the gamma function, okay. Gamma function জন্য কি করতে পারো যে কোনো
n এর ভ্যালুর জন্য তুমি ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে পারো। বাট নাও I will discuss the general form of gamma function. We know a formula here, that is gamma n plus 1. This value is here n into gamma n. Understand? And another formula is here gamma n. The values of gamma n is here কত হবে n minus 1 into gamma n minus 1. Okay, যদি আমাদের gamma n plus 1 যদি কি হয় n into gamma n হয়, তাহলে gamma n will be কি হবে আমাকে, because we can say that this will be কি হবে gamma n minus কত gamma n minus 1 plus 1, তাহলে 1 1 ক্যান্সেল মানে কি n ই থাকতেছে। ওকে, তাহলে যখন n plus 1 হবে তাহলে কিন্তু একটা করে n ভ্যালু কমতেছে, কিন্তু n plus 1 ছিল কিন্তু সেখান থেকে একটা কমছে। ওকে, সো দ্যাট উইল বি কত হবে gamma n যেহেতু আছে, সো দ্যাট উইল বি কত হবে gamma n minus 1 plus 1, তাহলে plus 1 টা কমে যাবে, তাহলে কত হবে n minus 1 into কত হবে n minus gamma n minus 1 here. So if you replace the values of gamma n into this, so that will be তাহলে কত হবে n into n minus 1 into কত হয় gamma n minus 1. Is it right? So if you expand this term, this that will be n into n minus 1 into dot dot dot, last term will be here 3 to 1 into gamma 1. Can you say the value of this? Now tell me the value of 1, the product of 1 2 3 4 5. Or the product of 1 2 3 4 5, that is in short form. Can you say the value will be, the function will be কি হবে? This is 5 factorial. Can you remember about factorial? Response me. এই ফ্যাক্টর সম্পর্কে জানো তো নাকি? So that will be a factorial. Okay, in that case the 5 factorial, so from here we can say that the values of gamma n plus 1 will be here n factorial. Okay, gamma n plus 1 will equal here n factorial. In similar way the gamma n will be তাহলে কত হবে, this is n minus 1. Okay, যদি আমাদের n plus 1 দিয়ে n factorial হয়, so the value of gamma n will be n minus 1 factorial. So we will apply this formula in this gamma distribution function. Okay, because here there in the derivative there has given কি দেওয়া আছে alpha minus 1 factorial, so we will write here that will be gamma of alpha function হবে. Okay. When we discussed about exponential distribution, in that case lambda was কত ছিল, the value of lambda was 1 by theta ছিল. Okay, but in that case we will apply the values of alpha minus 1 factor will be তাহলে কত হবে, this is gamma of alpha function. Okay, so that will be here কি হবে, this is 1 by theta and this is কত হবে w by theta whole to the power alpha minus 1 divided by this is কি হবে gamma of alpha, and this is e to the power minus w by কত lambda, sorry w by theta here, because lambda is here. Now if you express this function, expand this function, that will be কত হবে, this is 1 by gamma of alpha and this is কত 1 by theta into কত, so that is 1 by theta means হচ্ছে, আমি একটা কাজ করি এখানে ক্যান্সেল করি, the numerator will be here 1 by theta into this is 1 by theta whole to the power alpha minus 1, তাহলে minus 1 plus 1 cancel. Okay, তাহলে this is কত into w to the power alpha minus 1 e to the power minus কত আছে w by theta here. So that will be কত হবে
1 by gamma of alpha theta to the power তাহলে কত হচ্ছে alpha পাওয়া যাচ্ছে okay and this is w to the power alpha minus 1 into e to the power minus w by theta here. In that case the values of w is greater than equal to 0 that has given here. Okay, now if we replace this value will be the function of kota f of w, small f of w. Now if we replace w by x, w is the x replace kori, so in that case this function will be here f of x, this is 1 by gamma of alpha theta to the power alpha w ke x দ্বারা রিপ্লেস করব okay, so that will be তাহলে কত হবে x to the power alpha minus 1 and this is e to the power minus x by theta and the values of x is greater than to 0. This is the PDF of gamma distribution. This formula will be given in your question. Okay, কি বুঝতে পারছো? এটাই ডেরিভেশন করার জন্য আমরা এত কিছু করলাম। কি বুঝতে পারছো কি বলছে? Yes. ওকে, তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের ফর্মুলা ফর গামা ডিস্ট্রিবিউশন, এটা এখানে দেওয়া আছে। Since this is the PDF, okay, so PDF এর যদি কি if you integrate this function over the integral minus into plus infinity, that will be 1 here. Okay, এটা এখানে ডিসকাস করা হয়েছে, বাট এটা আমাদের শেখার দরকার নাই। From here you can find out the mean and variance. Okay, since this function contains the exponential term, okay, so for finding mean and variance you can find out, you can use, you can take help from moment generated function. Okay, so the moment generated function for this gamma distribution, that will be কত হবে m of t is 1 by 1 minus theta t whole to the power alpha. Okay, but in that case the values of theta is less than 1, sorry, t is less than 1 by theta here. When we discussed about gamma distribution, in that case the moment generated function was, can you remember? That was kilo only 1 by 1 minus theta into t zero, the power was 1 zero. Can 1? But in the gamma distribution at the point w, how many occurrence the alpha occurrence? Okay, but in the exponential distribution at the point w, their occurrence will be 1. Is it right? আমাদের কি আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ডিসকাস করছিলাম, তা আলফা পয়েন্টে w পয়েন্টে কি ফার্স্ট অকারেন্স করছিল, আর যখন আমরা গামা ডিস্ট্রিবিউশন ডিসকাস করতেছি সেখানে আমরা দেখলাম w পয়েন্টে কি আলফা অকারেন্স করতেছে, এই জন্য কি পাওয়ারটা এখানে আলফা। তাহলে ফর দ্য মিন উইল বি কত হবে মিন মিউ, দ্যাট ইজ হিয়ার আলফা ইনটু থিটা, and variance for the gamma distribution, that will be sigma square equals to alpha into theta square. Okay, theta এখানে কিন্তু দেওয়া আছে, alpha theta mean and variance is alpha into theta square. This is the mean and variance for the gamma distribution. Exponential distribution কি হবে? You have to substitute or you have to replace the values of alpha is 1 here. Okay, alpha ke 1 দ্বারা replace করতে, then you will get your desired result. Understand? Now we discuss the next problem. This is the example number 4 here. They has given, suppose the number of customers per hour, there's unit here per hour, arriving at a shop follows a person process with mean 30. What do you mean by values of 30? This is কার ভ্যালুটা ডিপেন্ড করে বলতে কি, এটা আলফা থিটার মান না এটা ল্যামডার মান বলতে পারবে? রেসপন্স মি per hour আছে, okay, so that will be value of কি হবে lambda. So from here we can say that here mean rate, that is lambda, this is 30 per hour. Okay, from here in the next term, next line, what is the probability that the shopkeeper will wait more than 5 minutes বসে? তাহলে ইউনিটে কি আওয়ার ছিল, এখন কি হয়ে গেছে মিনিটে কনভার্ট হয়ে গেছে। তাহলে so from here we have to convert this hour into minute, is it right? How can we convert this hour into minute? We have to divide 30 by কত 60 per minute. Understand? So that will be তাহলে কত হবে
1 by 2 per minute. So we know that the values of theta is 1 by theta per minute. So whatever the values of theta will be কত হবে 2 minutes here. Understand? Response me. বুঝতে পারছো কিনা থিটা ভ্যালু কি 2 আসলো? এই রেসপন্স কো থিটা মান 2 আসছে কিভাবে বুঝতে পারছো? Yes. ওকে এখন দেখো ওকে তাহলে তাহলে কি হবে the shopkeeper will wait more than 5 minutes before both of the first two customers arrive. Both of the first two customers arrive. From here tell me the number of customers here. কতজন কাস্টমার এখানে এই রেসপন্স করো কাস্টমার সংখ্যা কতজন এখানে two customers. So from here we can say that and number of customers that is the value of alpha. This is 2 here. তাহলে কি পাইলাম আলফা মান 2 পাইলাম এবং কি থিটার মান কি পাইলাম 2 পাইলাম ওকে সো the pdf is here. তাহলে pdf probability density function that is defined by f of x equals to 1 by gamma of alpha into theta to the power alpha. The values of theta is 2 and alpha is here 2. Okay, and this is x to the power constant থেকে কম্পেয়ার করো এর সাথে তাহলে 1 by gamma of alpha into theta to the power alpha. theta মান 2 alpha মান 2 এখানে তারপরে into কত x to the power alpha minus 1. so that is কত কি x to the power alpha value 2 and minus 1 and into e to the power কত হবে x by theta here. e to the power x by e to the minus x by theta here. minus x by theta. The values of theta is here 2. Okay, so from here but we will get this alpha by 2 here. Okay, and this will be the values of x is the values of 0 here. So from here can you say the values of gamma of 2? We know that the values of gamma of 2 is here 1. খেয়াল রাখতে হবে because we know that gamma of n plus 1 কি ছিল n into gamma n ছিল এটা main formula. But in that case, what do you mean by gamma 2? This represents gamma of 1 plus 1. Is it right? Tell 2 by that. So here the values of n is here 1. So that will be equal to 1 into gamma 1. Okay? So we know that the values of gamma 1 is 1. So that is what to 1. Understand? So from here we can say that the values of gamma 2 is here 1. And this is what the 2 is coming is 4. And this is what to x into e to the power minus what to x by 2. But the values of x is equal to 0 here. Okay, so from here we have to find out the values of the probability. That is key. The shopkeeper will wait more than 5 minutes. More than 5 minutes means so the values of probability x is greater than 5. That will be the how can we determine this result? For that case, you have to integrate the function f of x. That means 1 by 4 x into e to the power minus x by 2 dx over the interval lower limit is 5 since this interval is x is equal to 0 and upper limit will be here key plus 5. Understand? For solving this problem, you have to apply the concept of Liate. L-I-A-T-E. Can you remember about Liate concept? Liate means key, L means logarithm function, I means inverse, algebraic, T quadratic, E means exponential. Is it right? A concept because in this integration there has product of two functions. This is x and this is exponential function. Okay, so you can apply for solving this problem by using Liate concept. Okay, in another way you can solve this problem here. The another way is here. This is the formula here. We know that the values of capital W, probability of capital W, since this is 1 minus, so this is also 1 minus. Okay, the capital of the probability of
capital W is greater than small w, that formula was value was কত ছিল summation of k equals to 0 to plus infinity lambda into w whole to the power k into e to the power minus x by w divided by k factor এটা কিন্তু আমাদের ভ্যালু অফ কত কোয়ালিটি অফ কি ছিল capital W is greater than small w this is কি ছিল summation of k equals to 0 to alpha minus 1 and this is lambda into w, the values of lambda is here কত 1 by theta, so that will be w by কত হবে theta whole to the power k into e to the power minus lambda into w, lambda is 1 by theta, so that will be w by কত theta and divided by k factorial. But if you replace w by x, so that will be the কত হবে capital X is greater than small x, so that is কত হবে summation of k equals to 0 to alpha minus 1 and if you replace you have to replace w by theta here, so that is x by কত theta whole to the power k e to the power minus x by theta divided by k factorial. Okay, যদি তুমি এটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে তুমি ম্যাথটা ইজিলি সলভ করতে পারবে। তাহলে এখন দেখো এই ম্যাথটা কিন্তু দুই ভাবে সলভ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে কি ডিরেক্টলি ইন্টিগ্রেশন করে by after integration we will get this result. Okay, যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন করতে যদি লেট প্রসেসে ভুলে যাও তাহলে you can apply this concept here. Okay, now in that case if you compare the values of x, তাহলে to compare করে x এর মান কত হবে এখানে 5, is it right? x এর মান কত 5 হবে, তাহলে you can replace x by 5 here, আর থিটা মান 2 আছে এবং কি আলফা মান কত 2, তো সব যদি বসে দাও you will get this result here. Okay, after simplifying the summation concept you will get this result and this result are key same here. Understand? Response করো এই দুই রেজাল্ট কিন্তু এখানে কি সেম, তাহলে এটাই আমাদের কাছে ইজি হবে, ইজি ওয়ে হবে for solving this problem here. Now we discuss the next problem. This is our last problem here. Telephone call arrives at an office at a mean rate of lambda equals to 2 per minute. There's a lambda is 2 per minute বলা আছে। So from here can you say the values of theta will be 1 by কত হবে 2 হবে। ওকে, সেটা কিন্তু বলা আছে। তাহলে এখানে আমাদের থিটা মান হচ্ছে 1 by 2 according to a Poisson process. Let x denote the waiting time in minutes. মিনিটে বলা আছে, এটা মিনিট দেওয়া আছে, এটা মিনিটে দেওয়া আছে, so we do not need to convert a time into another time until the fifth calls means কি the values of alpha will be কত হবে এখানে বলো দেখি 5, the alpha মান 5 calls arrives, এটা বলা হয়েছে। তাহলে আলফা মান এখানে 5, থিটা মান 1 by 2 half। ওকে, তাহলে যদি আমাদের আলফা মান পাই থিটা মান জানতে পারি, from here we can find out the values of কত f of x here. So this is the value of f of x here, that is pf. From here we can find out mean and variance also. Okay, we know that the mean of gamma distribution that was alpha into theta, alpha মান জানো theta মান জানো বসে দেবে, and variance is কত alpha into theta square। এখান থেকে কিন্তু alpha into theta square কি করতে পারো mean এবং variance ও বের করতে পারবে। Okay, that was the last problem, last example of this topics. Next topic is here gamma distribution, but we do not discuss about this concept because this is not included in your syllabus 9 with এটা discuss করব না। According to the concept from this exercise you have to solve the problems from 1 up to 9 number example. You have to solve the from exercise 1 up to 9. Okay, 1 থেকে 9 exercise তোমাদের solve করতে হবে। আর স্যার एग्जांपल 1 থেকে 5, एग्जांपल 1 থেকে 5। ওকে, এবং তোমাদের দেখবে অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর আমি কিন্তু বেশ কিছু প্রবলেম আমি করে নিই। ওকে, এখন কিন্তু তোমাদের কম্পেয়ার করো তাহলে অনেক প্রবলেম আমি রিজলভ করব, বাকি যে রিমেইনিং প্রবলেম দেন ইউ ক্যান সলভ নাও। আন্ডারস্ট্যান্ড? আর কিছু আছে নেক্সট প্রবলেমটা নেক্সট টপিক পড়লে হয়ে যাবে। দ্যাট ওয়াজ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিবেন ফাইনাল টার্ম এটা কি মিড টার্মের অ্যাসাইনমেন্টটাও থাকবে? ওকে, আমি ওটা পরে ডিসাইড করব। ওকে, এখন বলতেছি না। ওকে, তাহলে স্যার আপাতত অ্যাসাইনমেন্ট করব না। ওকে।